Hi, welcome to Advanced Education Program. Today we will continue with Economic Geography and discuss about the von Thunen model. Von Thunen model will be the core model of this subject, so please stay focused. Firstly, some introduction about the von Thunen model. The name von Thunen model came from the name of the author, which was Johann Heinrich von Thunen. He was a farmer and amateur economist in Germany, and he believed that farmers were economic men. That's the first thing that you have to remember when you study this model. But actually, it's the most important thing, the most important ideas of the model. This model was created in 1826, even before the industrialization. So it is understandable that at that time, not many people could understand the von Thunen model, and not many people applied the von Thunen model in their production. But up to date, the von Thunen model is applied in many fields, not just agriculture, but also city management, city planning, urban planning, and some other areas. Within the frame of this subject, we'll just discuss about the simple model of von Thunen model, which is the simplified von Thunen model. The idea of von Thunen model is to explain the importance of proximity. Proximity here means close in terms of space, tức là trạng thái gần về không gian, cái mức độ gần về không gian. Proximity to market in the choice of crops on commercial farms, or sometimes it's the agricultural land use at a given location. The second is to analyze geographical factors, especially distance, from an economics perspective. So it will analyze the spatial distribution of crops according to some economic analysis, especially based on the difference of distance. The third is to illustrate the balance between land costs and transportation cost, and sometimes it's called transport cost. So now we'll be discussing about the details of von Thunen model, and I go very slowly for you to understand all the ideas here. And if you have any problem, just make some questions on the Facebook group, and I try to answer all of them. Firstly, some assumptions of this model. The assumptions here are made to simplify the model and for us to easier to understand, to be easier to understand. Firstly, explicit assumption. Explicit ở đây có nghĩa là rõ ràng, tức là những cái giả thiết rõ, hoặc là những giả thiết mà nó dễ hiểu, hoặc là những giả thiết nó được tác giả đưa ra để từ đó có thể xây dựng được mô hình. Nói đến explicit là để phân biệt với implicit, tức là những giả thiết tiềm ẩn, tức là tác giả có thể không đưa ra nhưng mà chúng ta có thể ngầm hiểu những cái giả thiết đó. Sau khi chúng ta nghiên cứu về explicit assumption thì cái slide sau chúng ta sẽ nghiên cứu về cái implicit assumptions. Okay, so the first explicit assumptions is an isolated state, which assume that the state, the whole things here, are happening in an isolated state. There's no trade with other state, and the state here is self-sufficient, and there's no external influences with other states.
The second explicit assumption is centrally located market. So in this state, we can see the figures on the right of the slide. The whole state is everything. The circle, the green circle, and we have the market located in the center of the state. The market here is all the squares. Here, the figures stands for cities or market. So we have the sole urban market. The third assumption is isotrophic plane. Isotrophic here có nghĩa là đẳng hướng. Đẳng hướng tức là đây là một cái vùng đất độc lập và đẳng hướng, tức là người ta có thể di chuyển từ bất cứ một cái điểm nào ở trên cái vùng đất này đến cái central market, tức là đến cái chợ trung tâm, mà không cần phải đi theo một cái con đường cụ thể nào, tức là có thể chọn một cái đường ngắn nhất, tức là đường thẳng từ ngay cái điểm người ta đứng đến Central City. Cái điều này thì nó không đúng lắm với thực tế, tuy nhiên là bởi vì là chúng ta biết là ở một cái vùng đất thì bao giờ cũng có những cái con đường, và chính vì thế để di chuyển từ điểm A đến điểm B thì thường là người ta sẽ di chuyển đến cái con đường, sau đó theo cái con đường ngắn nhất để di chuyển đến điểm B. Tuy nhiên là đối với mô hình này thì đã được đơn giản hóa, tức là đẳng hướng, tức là chúng ta ở bất cứ một điểm nào ở trên cái vùng đất này thì chúng ta đều có thể di chuyển theo cái đường ngắn nhất, đó là đường thẳng đến cái trung tâm của cái vùng đất đó, và cái trung tâm đó chính là cái market. Đấy. And production and transport costs were the same everywhere. Có nghĩa là với cái giả thiết đẳng hướng đó thì cái chi phí sản xuất và đặc biệt là chi phí để mà vận chuyển các cái sản phẩm đến cái chợ trung tâm thì nó là bằng nhau trên mỗi một đơn vị khoảng cách. Có nghĩa là ví dụ như là chi phí vận chuyển ở một quả bơ từ cái khu vực A đến chợ trung tâm thì sẽ là 1.000 đồng trên 1 km chẳng hạn, tức là với mỗi một đơn vị khoảng cách. Thì vận chuyển từ một điểm B đến chợ trung tâm, điểm B là một điểm bất kỳ nằm ở trên vùng đấy, cũng sẽ có chi phí là 1.000 đồng trên 1 km. Đấy. Thì tức là cái chi phí ở bất cứ một cái điểm nào để mà vận chuyển một sản phẩm nhất định đến cái chợ trung tâm thì đều bằng nhau trên mỗi một đơn vị khoảng cách. Đấy. Okay, so the fourth assumption is uniform transportation and transport costs. So there's only one form of transport. This point is easy to understand. We have only one form of transport. That could be wagon, that could be ox cart, xe kéo bò đấy, xe bò kéo đấy, xe bò đấy. And wagon, các em thấy là hay có cái wagon cũng là xe kéo, và nó thường là nó to hơn, thường to hơn. Chúng ta biết là cái ô tô ấy, cũng có cái ô tô gọi là wagon, thì nó có cái phần ở đằng sau để đồ, thì nó là wagon, chính là xuất phát của cái từ wagon ở trong tiếng Anh. No roads and products are transported across land directed to the market. So we choose the shortest way to go to the market. Increased distance, increased transport cost. This point is easy to understand. It's longer distance,
will cost you more transport costs. The fifth, farmers are economic men and aim at maximizing profits. This is, as I mentioned before, this is one of the most important, if not the most important assumption of this model. In fact, in reality, this assumption might not stand because some farmers, they just grow crops according to their preferences. So if they like to grow something, they heard that it's going to be good, they will choose to grow the crops. No calculation, no maximizing profits. But here we assume that all farmers are aiming at maximizing profit, and they are doing calculation, and they are economic men, and they are trying their best to maximize their profits. And the last explicit assumption is the same market price. So wherever you are, you might be from point A or point B in the area, in the state. If you have the same product, let's say potatoes, then the price of potatoes from point A is the same to the price of potatoes from point B, and the price of potatoes will not change during our calculation. Okay, so those are the 6 explicit assumptions of this von Thunen model. I hope you all understand. Let's move on to implicit assumption. Implicit tiềm ẩn đấy, tức là những giả thiết tiềm ẩn. Những giả thiết này thì tác giả có thể là không nêu cụ thể ở trong cái bài viết của mình. Tuy nhiên là chúng ta có thể dựa vào những cái explicit assumption để chúng ta ngầm hiểu là có những cái giả thiết này. Okay, so the first implicit assumptions is land use competition under capitalistic economy. This point is easy to understand. So we have capitalistic economy, and land use competition is designed under the economy. Second, economic rent is the determining factor. So economic rent, chúng ta sẽ bàn về economic rent ở phần sau. Tuy nhiên economic rent có nghĩa là trong kinh tế chúng ta vẫn biết là dịch sang tiếng Việt ấy, nó là tô kinh tế. Chúng ta sẽ bàn về cái thuật ngữ này ở phần sau, và cũng về cái assumption này ở phần sau cụ thể hơn. Third, productivity could be raised. Productivity là năng suất ấy. Đấy. Fourth, steepness of an economic rent curves are governed by the degree of perishability of farm produce and the relative ease of transporting. Chúng ta biết là cái steepness này là cái độ dốc của cái đường economic rent là được phụ thuộc vào cái ở đây gọi là cái mức độ dễ hỏng, tức là perish là chết đấy. Perish là chết, perishable tức là có thể chết hoặc là có thể hỏng. Perishability tức là hay là degree of perishability là cái mức độ dễ hỏng của của cái nông sản. Đấy. Thì tức là cái độ dốc của cái đường economic rent này nó phụ thuộc vào cái mức độ dễ hỏng của cái nông sản và cái độ dễ của việc vận chuyển. Đấy là cái giả thiết này, chúng ta hiểu như vậy. The fifth is growing of temperate area crops.
This is easy to understand. 6. No catastrophic event. Catastrophic tức là những cái catastrophic event tức là những cái sự kiện tức là mang tính chất hủy hoại, ví dụ như là thiên tai hay là những cái cú sốc về thị trường vân vân. Thế thì những cái trường hợp đó thì không nằm ở trong cái mô hình này. Để giả thiết là chúng ta không có những trường hợp đó xảy ra. Chúng ta biết là trên thực tế thì cái điều đó nó hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên là để đơn giản hóa thì trong mô hình này chúng ta sẽ không tính đến những cái trường hợp đó. Ví dụ như là chúng ta chọn những cái nông sản 1, nông sản 2, nông sản 3. Ví dụ như nông sản 1 là khoai tây rồi là cà chua chúng ta trồng và chúng ta tính toán để mà tăng tối đa cái lợi ích kinh tế, thì có thể cái bài toán nó sẽ dẫn về không nếu như chúng ta bị thiên tai, bị mưa đá chẳng hạn, thì mùa màng có thể hoàn toàn bị mất. Thế thì trong trường hợp đấy thì dù chúng ta quyết định như thế nào đi chăng nữa thì lợi ích của chúng ta vẫn sẽ về là bằng âm, tức là cái thu nhập của chúng ta sẽ về bằng không, và thu nhập trừ đi cái chi phí ban đầu mà chúng ta đầu tư thì sẽ khiến cho chúng ta bị lỗ. Đấy. Thế thì cái trường hợp cái implicit assumption thứ 6 này thì là để tránh những cái trường hợp đó xảy ra. Okay, so the 7 implicit assumption is no change factor. So there's no change factor such as change in price, change in the road, change in the shape of the land, no change factor. And the last one is all parties are price takers under perfect competition. Cái assumption này thì thực ra không cần phải nói thì chúng ta cũng có thể hình dung, bởi vì hầu hết các mô hình kinh tế lẫn địa lý kinh tế thì đều giả định như thế này, tức là chúng ta không có cái trường hợp như ví dụ như là độc quyền để mà một anh có thể mua vào hoặc bán ra với một lượng quá lớn khiến cho giá của thị trường bị thay đổi, mà tất cả các bên thì đều tuân theo cái gọi là thị trường cạnh tranh hoàn hảo, và tất cả các bên đều quyết định cái sản lượng mình tạo ra dựa trên cái việc là cân nhắc cái giá và cái chi phí sản xuất của mình. Cái giá trên thị trường này thì do thị trường tự quyết định và trên cơ sở cạnh tranh hoàn hảo. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ không có độc quyền ở trong trường hợp này, và dù bạn có thể bán ra với một lượng rất lớn đi chăng nữa thì cũng không khiến cho giá của cái sản phẩm đó nó bị giảm. Đấy. Giá của sản phẩm đó vẫn sẽ giữ nguyên trong quá trình xem xét cái mô hình này. Đấy là các cái implicit assumptions của von Thunen model. Okay, before we go into detail, we have to recall some concepts of the model. Firstly, economic rent. We already mentioned about this. Economic rent là tô kinh tế, hay còn gọi là ở trong kinh tế chính trị. Các em nếu còn nhớ thì có thể gọi là địa tô. Nó là một cái khoản tiền mà người chủ sở hữu của các yếu tố sản xuất phải nhận được để cho vay các yếu tố sản xuất ấy. Chúng ta hình dung là tô kinh tế thì thường địa tô ấy thường là xuất hiện ở tức là cái khái niệm đó là xuất hiện ở cái thời mà địa chủ ấy, mà cho cái người nông dân mượn đất để canh tác ấy, thì họ sẽ thu cái địa tô đó là cái phần mà chênh ra và thậm chí là tất nhiên là nhiều trường hợp thì là thu nhiều hơn. Tuy nhiên là cái ý nghĩa của tô kinh tế là họ chỉ thu cái phần mà chênh ra thôi. Đấy. Và trong cái thuật ngữ tiếng Anh các em có thể tra là economic rent, thì nhớ mang máng ấy, thì nó là is an amount of money earned that exceeds
that which is economically or socially necessary, tức là nó là cái phần cái phần chênh về tiền và nhiều hơn cái phần cần thiết để tạo ra và trao đổi các cái sản phẩm. Đấy. Thế thì nghe thì nó có vẻ phức tạp nhưng thực tế thì không phức tạp. Nghe cái định nghĩa thì có vẻ phức tạp. Và trong cái trường hợp này thì economic rent nó sẽ là net return, và net return thì chúng ta biết rồi, đó chính là lợi nhuận dòng. Net return is equal to market price minus production cost minus transport cost. In there, farmers got the same price or revenue for their crops. So if they have the same products, the same amount of products, then they will have the same revenue. Production cost will stay constant. Transport cost will increase with distance. So transport cost is the total the amount of money that you pay for transportation to transport one product from A to B within the state. Net return decreases with increased distance from the market. It's obvious, as you can see, farmer got the same price, production cost will stay constant. So if transport costs increase, then net return will decrease. If you look at the equation, it's so easy to understand. Net return will decrease if transport costs reduce because other factors stay the same. So the other way around, net return will increase if transport costs reduce. So it's the relationship between net return and transport costs is described on the figures on the right. As you can see, the line, the sloping downward from left to right explains the relationship between net return and transport cost. Distance increase. Let me try to show you the pointer here. Distance increase, then rent will reduce. Let's see if we have the distance is 0, then the rent will be here, the highest point possible. The distance is here, then the rent will be only here, so it's like halfway. If the distance is here, so it's the maximum distance, then the rent will be 0, and if the distance is further than x, then we also have rent 0, and we don't actually plant the crops if the distance is further than x. Okay, so that's the figures on the right. How about the figure on the left? Economic rent. Here you can see a very nice explanation of economic rent. Is this area? This area. So A and B, the difference between A and B is the gray area here. And let's say B is the cost to make and transport the product. Then the net return would be the difference between the revenue and the total cost. So and that is this area. A minus B is this area, the gray area, and it's called net return or economic rent. Okay, so that's about economic rent. Let's move on to another concept, location rent. Location rent in this case is actually economic rent, location rent, and
there are some words that you may want to understand first. Yield, yield here, yield is sản lượng. Yields per unit of land, sản lượng trên mỗi đơn vị của đất hay là đơn vị diện tích của đất. There's another word, concentric. Concentric tức là đồng tâm. Và bởi vì là cái quy luật là của cái mô hình von Thunen này là người ta có thể di chuyển từ bất kỳ điểm nào đến theo cái đường ngắn nhất đến thành phố trung tâm. Và cái thứ hai nữa là khoảng cách càng xa thì cái chi phí transportation cost càng tăng. Đấy. Cho nên là cái việc lựa chọn cái vùng nào để trồng cái loại hoa màu hoặc là sản phẩm gì thì nó sẽ dẫn đến cái việc là người ta sẽ chia các cái vùng đó thành các cái đường tròn đồng tâm. Nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy thảo luận về cái công thức location rent trước. Location rent này như thầy vừa trình bày ở trên thì nó chính là economic rent ở trong cái trường hợp của von Thunen model. Location rent is equal to y times m minus c minus td. Td is t times d, where Li is location rent, y is yield per unit of land, m is market price per unit, c is production costs per unit, t is transportation cost per unit. Theo như von Thunen model thì cái t này là không thay đổi. T không thay đổi. Dù ở bất cứ một điểm nào ở trong cái state đấy di chuyển đến cái city center thì cái transportation cost cũng không thay đổi. Per unit transportation cost per unit. Và chính vì thế nên là distance mà tăng lên thì tổng transportation cost sẽ tăng lên, bởi vì transportation cost sẽ bằng transportation cost per unit nhân với distance from the market, which is t times d. Okay, so let's see. There are some consequences of that we can learn from this formula. Firstly, different crops have different location rent distribution patterns, and we'll be discussing about bit rent curves later. Second, different crops compete with each other farmland. Yes, because we have to choose the one with highest location rent because we want to maximize our economic benefit. So the higher location rent, the better, because the higher location rent means the higher net return, and it's also a higher economic rent. Concentric land use pattern was formed, and I've just explained about it. Okay, the concentric pattern is like this. So let's say we have a land here. We have wool, wheat, and potatoes to choose. Let's say the land use pattern will be designed as concentric patterns, or it's also called rings. So a circles or rings. This area is for potatoes, let's say. This area is for wheat. This area is for wool. So how do we know? How do we know the order? How do we know if we want to plant wool here, or we actually want to plant wool here? And how do we know the size of this ring? If potatoes should be like this big or this big, what determines the size of the ring?
it depends on the formula that we have just learned, the equation, location range, and each crop we will be able to draw a line because location range is a function of distance and other parameters like I've just explained, yield, production price, and transportation cost per unit. But the variables here in this case in the formula is only distance, which is d. The d increase will reduce location range. So all lines, all crops will be like sloping downward from the left, but the stiffness of the lines are different according to different characteristics of the crops, like transport costs per unit, yield, and etc. As I already mentioned, we will choose to plant the one with higher location range. So in this area, let's say from 0 to 30 kilometers away from the city, this is the city center, as you can see is here, and this is the furthest point within the land. It's about 30 kilometers. We will choose the crop that provide highest location range, which is firstly this one. We don't choose this one because within 0 to 4 kilometers, this one provide higher location range. We don't choose this one either because within 0 to 4 kilometers from the city center, this one provides us the highest location range. But because location range reduce with the increase of distance, so this is sloping downward until A, when this the location range line of potatoes cut or intersect with the location range of wheat. This is location range of wheat, or sometimes is called the wheat curve. The intersection is where everything changes. From the right, if you look at the right from the intersection A, the location range of wheat is lower. No, the location range of potatoes is lower than the location range of wheat, and therefore it is sensible to move, to switch from potatoes to wheat. Started point A. So we will not grow potatoes anymore. From A, we will plant wheat, and so on. The same thing is the intersection here. From here, wool turn out to be more beneficial than wheat because the location range is higher than the location range of wheat. And this is basically the ideas of von Thunen model. We will choose the ones that provide the highest location range within a certain area here. And that's how we started with potatoes, and then we switched to other crops.
you may want to take a little bit of time to rethink about the von Thunen model and to understand. In this case, we just have 3 crops. We may have more crops when we do more complex exercises. And this is one of the easiest cases that can happen with von Thunen model. Okay, since you understand von Thunen model, there are some theories and mechanisms goes along that you may want to remember as well. Firstly, distance decay mechanism, which is telling you locational rent decreasing with increasing distance from a market. So this is easy to understand, and actually we already know this, and we have used this to analyze the von Thunen model. But let's zoom in the graph that we just discussed in the von Thunen model. The first line here is potatoes, and the second line is wheat. It's also in the location rent and distance graph. So it's this is location rent curve. In this case, it's a line, and location rent line of wheat. In this case, we can also tell that potato is intensive. Intensive in this case is thâm canh. Thâm canh tức là một cái sản phẩm nông sản mà người ta trồng dày hơn, để đối lại với cả extensive, tức là quảng canh, tức là người ta trồng thưa ra thì là quảng canh. Punky là cồng kềnh, potatoes thì cồng kềnh hơn, còn wheat thì đỡ cồng kềnh hơn, và vì nó cồng kềnh hơn và nó intensive cho nên là high transport costs đối với potatoes, cho nên potatoes sẽ có cái location rent cao hơn ở cái khu vực trung tâm, tức là gần với cả cái điểm số 0 này, tức là distance bằng 0 tới cái city center. Thế còn wheat thì sẽ có lower transport cost ở cái chỗ mà xa hơn so với city center, cho nên là potatoes người ta sẽ trồng ở gần city center hơn là wheat. Đấy. Và diễn giải đối với người nông dân thì chúng ta sẽ thấy là người nông dân thì nên chọn trồng những cái sản phẩm nào hoặc cái nông sản nào mà có tính thâm canh, nặng nề hơn, khó di chuyển hơn, chi phí để mà vận chuyển cao hơn ở cái vùng trung tâm, để chúng ta tiết kiệm được cái chi phí vận chuyển cũng như là tiết kiệm được cái chi phí mà người ta thường nói là chi phí bảo quản đi kèm với cả vận chuyển đấy. Đấy. Thế còn cái sản phẩm nào mà có cái chi phí vận chuyển thấp hơn thì người ta có thể là để ở cái vùng xa hơn, để cho người ta tối ưu cái tổng cái chi phí, tối ưu tổng cái lợi ích dòng mà người ta có thể mang lại, net return ấy, thông qua cái việc trồng hai cái loại nông sản này. Okay. There's another theory that we may want to remember. That's the intensity theory. So land use intensity declines with distance from the market. This is very much similar to the mechanism that we have just discussed, the distance decay mechanism, because land use intensity, the more intensive farming would tend to stay closer to the center market, and the less intensive ones would tend to stay further away from the market. And as you can see in many textbooks, and you can search on the internet as well, the von Thunen rings is the idea that give a lot of example about intensity theory.
The city market is here, point 0. We have one is market gardening and milk production, or sometimes it's called dairy, to represent all milk production. Here should be located closest to the center market. Why? Because fruit, milk, and other dairy production must get into market quickly, because they were not fridge or refrigerators at the time. And also it's also applicable to the present, because with fridge and you have to pay for electricity, and it will increase your cost of transportation. Preservation cost increase, transport cost increase. And the next ring would be firewood or timber, because they are next because they are heavy and difficult to transport, so they should be next. Of course, they are easier to preserve, so that's why they're not the one who stays closest, which stays closest to the market, just after dairy milk production, because they are still heavy and difficult to transport, expensive to transport as well. The third would be crop farming without fallow, and the fourth would be crop farming, fallow, and pasture. And we have other products. If we go this way, we'll see the more extensive the products are, the more extensive the farming are. If you go this way, you'll see the increase of the intensiveness of the farming. So that's the intensity theory. The most intensive will stay in the center, close to the center, and the less intensive or the more extensive will stay further away from the center. And we have some other models. Crop theory. Crops with the highest economic rent will be grown. That's obvious because we are aiming at maximizing profit, and that's the crop theory. Free cash cropping market is applicable for market gardening, horticulture, and dairy. Perishable, as close as possible to the market. Perishable, như lúc nãy thầy có trình bày đấy, tức là perishable là cái khả năng nó bị hỏng. Thì những cái sản phẩm này thì thường là sẽ phải người ta sẽ trồng ở cái khu vực mà gần chợ, gần cái chỗ mà trao đổi buôn bán, để có thể là tiết kiệm được cái chi phí bảo quản cũng như là chi phí vận chuyển. Đấy. Intensive labor input, multi-cropping, and heavy fertilizing would stay closer to the city center. Alright, so after my explanation, and hopefully you have understood the von Thunen model, let us refresh by some exercises on the model. Firstly, the most simple exercise, we have some farming with some variables and parameters here. Crop A, crop B, crop C, and crop D. And the stock farming, the maximum radian, which is describing the size of the area, is only 38 kilometers away from the city center. So if it's further than 38 kilometers away from the city center, then it's not sensible to grow anything. And we have with crop A, 60 is the yield of crop A, M is the market price, C is the cost of production, T is the transport cost of crop A, and D
is the distance to the city center, and D is actually our question. You have to allocate crops to farm areas to maximize economic benefits. Question 2, identifying DY. Um, DI, sorry. DI here stands for D1, D2, D3, D4. You have to calculate 4 of them. So let's spend a little bit of time, maximum 50 minutes to analyze the questions and try to answer the questions. I will come back to you in the next lesson to explain the answer of this question. But you can always check the slide to see the brief answer. Hopefully you can understand the answers, and if you understand the answers, you can go straight to the questions, the 2 exercises that I have uploaded on LMS, and practice the von Thunen model yourself. Otherwise, I will come back to you in the next lesson and explain the detail of the answer. Thanks so much, and see you next week.